Buterevu President Yoweri Kaguta Museveni asiimye omukama wa Bunyoro nga bajaguza emyaka 3 mugumu ku Namulondo. Ministry y'ebyobulamu evuddeyo n'erambulula tewali COVID mupya yabaluseewo mu ggwanga asonga n'enteekateeka ez'okulonda abavubuka abakadde n'abaliko obulemu zengedde. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda aliko byalambuludde atugera kuleetera endooza z'abantu ku ticket ezikubibwa abagwa b'ebidduka abatogoberera mateeka. Jjukira nti mu kibuga Kampala olina okuvuga speed 3 buli kilomita. Kaakati olina okumanya butya bw'olina okuba ng'oteekateeka ensonga ezo. Nze Jethro Kasaigi, Elizabeth Nakakoni naye wali ku bubonero. Ubc Leero etandise bweti. Bwabadde asinkanye abajaasi b'eggye lya UPDF n'abayizi abali mu kutendekebwa ku ttendekero lya Armored Warfare Karama mu district y'e Mubende, President Yoweri Kaguta Museveni abasabye okukuuma Uganda okuva ku byobufuzi ebisiga obukyayi mu bantu kyalowooza nti kittatta n'obumu bw'eggwanga era n'abakuutira okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti ez'okulaakulanya eggwanga ne bannayuganda nga bafulumya n'okukola ebyamaguzi nga kw'otadde n'obuweereza. Ng'asinziira mu maka gwa President, Entebbe gy'asinkanidde bannamagye bano anokoddeyo obulabe abw'ebyobufuzi mu mawanga ga Africa agasinga nga bwe kireetedde amawanga ago okusebengeera mu byenfuna n'ebyobufuzi. Does it come from begging other countries to get aid or what? Now our answer was no. You cannot get prosperous from aid. Because if you could get prosperity from aid, Africa would now be very rich. Because we've been getting aid, but no sign of prosperity. And other countries like Latin America have been getting aid, but they are very poor. The only way you can be prosperous is to produce a good, a product, or a service, and you sell it. If that is the case, then who will buy that good or service? And we analyzed that. So we found that the trade between the tribal areas and Kampala, the country, the national level, was more important than the trade within the tribes. You go to Rome, near the Sudan border, and you will find their cholis there. Do you know how our cholis look like? So with this study, we said, you people, our principle number one, our ideological principle number one is patriotism. Love Uganda. Why? Because you need it for your prosperity. Eyo nga tuvuddeyo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ayozaayozezza omukama wa Bunyoro Solomon Rukirabashaija gafa busaiguru asooka olw'okuweza emyaka 3 mugumu ng'alamula abantu b'e Bunyoro. Museveni yabadde ku mikolo egy'okukuza emyaka egyo nga gibadde ku lubirirwe Karizuka mu kibuga eky'e Bunyoro. Ono asiimye omukama olw'okukulembera Bunyoro n'amagezi n'okugituusa w'eri kati wabula amusaasidde olw'obugonvu bw'alimu. Bulinga 11 Juni, 10,000 by'abantu bakunganira mu disitulikiti e Hoima okujaguza amatikira g'omukama Rukirabashaija Iguru asooka. Ebijaguzo eby'oku mulundi guno byetabyeko n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Jaguza okubadde mu lubiri lwa Karizuka, President Yoweri Kaguta Museveni n'abamu ku babaddeyo babadde bajaguza nga bwe giweze emyaka 3 mugumu bwekyanga Rukirabashaija Solomon gafa busaiguru asooka atuula ku Namulondo y'abajjajja be.
kandi omugisa gwa ruhanga obusozi bwona isiitwe n'omwana n'omwoyo rukwera omugisa ogwo gubala omukama waitu mukisa mukama rwanga empanga y'omwaka guno gwa 31 otuhandikeho obusinguzi olw'okuba nti omukama Lukira Kasaigi tali mu mbeera nnungi naddala mu byobulamu ono tasobodde kulabikako mu lujjudde wabula Pulezidenti Museveni bw'atuuse eno asoose kumulamusaako wamu n'okwevumba akafubo n'ab'omu nju ye. I have already seen him. I want to thank the committees together with the Omugo who are running the affairs of the kingdom when the king is sick. Ng'ayogerako eri abajaguza Pulezidenti Museveni asoose kuyitiramu ku baliwo lwaki ye ne gavumenti ya NRM basalawo okukomyawo obufuzi obw'ensikirano. When we restored the kingdoms, I knew what we were doing because I know this area very well. Omukama Dr. Lukira Kasaigi Solomon Gafabusa Iguru asooka ye mufuzi ow'ensikirano ow'obukama buno obwa Bunyoro Kitala ow'omulundi ogwa 2007. Ekiro kino White President tukujaguza emyaka 31 kuruga Lukira Kasaigi Dr. Solomon Gafabusa Iguru mulengoma hanyuma ya gavumenti yawo yagarwire obukama buno kandi tukusiima abogara obukama buno tumuterero mu ngaro kinsa President. And that's why we gave them the properties which the Muhitiro was talking about, the former local government properties, the Amasaza, Magombora land. Bamemba okuva mu lulyo olulangira nga bakulembeddwamu mukyala w'omukama amanyiddwa ennyo nga Omugo Margaret Kalunga bamu ku abo abeetabye ku mikolo egy'empanga egy'oku mulundi guno. Ono nga yatikkirwa mu mwaka ogw'1994 gibadde giweze emyaka 9 bukyanga Pulezidenti Museveni asemba kulabikako mu lubiri luno okuva ku egyo emikolo egy'empango gye yaliko mu mwaka ogw'2016. So therefore, I'm very happy with the kingdom the way we have moved. We have never had problem with the kingdom of Bunyoro. There are some other people who try to mix with the politics that we say, no, go back to your role. And I have noted the memorandum of the Muhikirwa. I will study it again and then be able to answer him also in writing. Ku myaka 76 omukama abangi bamuweera obujulizi nti wamaggwe abadde mpagi Ssedduke mu kulaakulanya n'okumaakuma obukama obwa Bunyoro mu nteekateeka ezitali zimu okuli ebyobulamu ebyenjigiriza eby'omu maka saako n'ensonga endala ezigwa mu kkowa eryo. Pulezidenti Museveni bw'atyo mu kusiima amutonedde ekirabo kya bukadde bw'ensimbi obwa kuno $50,000,000. But on this occasion I brought some cows because I knew you had a embargo here. But I brought the cows in a bahasa, not on the food. Ente aziretere mu kibahasa talesere ente ziri arole oba bigere. But there is a Muhikirwa 50 million was muhedazumu. Milioni 50. No waito tinsa president semereiro muno kantu kugondeza. Bwe tweyongerayo abantu abagwa mu ttuluba okuli abavubuka abakadde n'abo abaliko obulemu bakubiriziddwa obutenyigira mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka n'okukozesa ebigambo ebikuma omuliro mu bantu nga beenyigira mu kulonda kwabwe okugenda okubaawo omwezi guno. Kakati babadde ayogerako eri abakwatibwako ensonga z'ebyokulonda mu bantu bano, ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga omulamuzi Simon Byabakama agamba embeera bweti eteekwa okutya mu bantu ekintu ekitaataaganya enteekateeka z'okulonda. Akakiiko k'ebyokulonda kasisinkanye n'abakulu bakwatibwako ensonga okubabangula ku byebasaanye okukola n'obutakola mu kiseera nga beeteekerateekera okulonda abakulembeze b'abavubuka abakadde n'abaliko obulemu okwetooloola eggwanga. Ensisinkano eno wejjidde ng'abaddukanya ebyokulonda bakajja bamalirize okuwaabo abeegwanyiza ebifo by'okukiika ku bukiiko obw'enjawulo ku nteekateeka eyatandika ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno nga yakomekereza olunaku lw'eggulo. I got some of the disabled who say that they registered in the National Voters Register, their names are not appearing because this person says I'm likely to miss. And now why it has come out, because in the SIG they were denied because they are not on the voter register. So it's affected some of the leaders
who were there. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama agamba okukiikirira abantu okuli abavubuka abakadde n'abantu abaliko obulemu mu palamenti kabonero k'amaanyi nnyo mu ssemateeka wa Uganda. Agamba nti balina okulonda kulina kutandikira wansi babeere n'obukiiko obw'ebyalo bwava bagende kumuluka bwava kumuluka bagende kugombolola bwava kugombolola bagende ku district. Kwegamba ekigendererwa kiri kiki nti bafune ekituyita electoral college oba aba members abanabeera mu electoral college egenda kulonda abagenda obakiikirira mu parliament nga bwe mumanyi abavubuka balina babakiikirira mu parliament. Byabakama agamba abantu bangi mu biti ebyenjawulo abakola omulimu gw'okulaba nti okulonda kuba kwa mirimu ate nga kwa bwenkanya era abantu tebalowooza nti byonna bitunuulidde kakiiko ka byakulonda. Kulonda kisobola kubeerawo nga teri abalonzi abanagenda ku polling stations ne bakuba obululu. Okulonda tekusobola kubeerawo nga abakulira ebitongole by'okwerinda nga tebakoze omulimu gwabwe okulaba nti embeera y'obutebenkevu bweri mu ggwanga enaasobozesa abalonzi ogenda kuba kalulu n'aba candidates okuba campaigns. Ayongerako nti abantu abalina okwetaba mu kulonda kuno bateekeddwa okubeera nga bannayuganda ate nga bawandiisiddwa mu lukalala lw'abalonzi. Akakiiko keeyamye okuweereza abantu n'obukugu wamu n'obwerufu. Twewale ebintu byonna binaleeta omuvuyo okubagana okuyiwa omusaayi okwogera ebigambo ebisongovu okutwawukanya mu mawanga oba okusinziira mu ddiini. Tukolere ebintu ebitugasa ng'eggwanga tutunule ekifaananyi kinene kusinga ku bululu kubanga ekifaananyi kinene kisinga ku bululu kwe kubeera ne Uganda y'obutebenkevu kubeera ne Uganda ey'emirembe. Abakwatibwako ensonga z'ebyokulonda basabiddwa okutambulira mu kumanya kw'amateeka naddala etteeka erifuga akakiiko k'ebyokulonda ne ssemateeka wa Uganda. 72 clause 4 it says any person can stand as an independent candidate. So there the law is ambiguous, but if you don't belong to the party, the law has not barred you from standing as an independent. Okulonda kw'abantu abaliko obulemu kwa kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno kuddirirwe okw'abavubuka n'abakadde era ng'okulonda kuno kugenda kubeera kwa kusimba mu migongo gy'abo abeesimbyewo. Ndina Africa Farida ne Juma Nsamba mu Kampala. Bulamu esambaze ebibadde bitandise okuyitingana ku mikutu emitimbagano nga bwe waliwo ssenyiga lumiimamawuggwe COVID omujja abaluseewo mu ggwanga era minisitule n'egamba nti abo bonna ababisaasaanya beenoonyeza byabwe. Mu kiwandiiko ekiteereddwako omukono ogwa Director avunaanyizibwa ku by'obujjanjabi mu minisitule ategeezezza nti tewali kweraliikira kwonna naye n'asaba abantu okwongera okwerinda. Ekiwandiiko kino kisomeddwa kamiisona mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Daniel Kyabayinze. Ennaku nga bbiri emabega ku mikutu emigattabantu kubadde kusaasaanirako obubaka obulaga nga bwe waliwo ekirwadde kya ssennyiga lumiimamawuggwe COVID omupya eyabaluseewo nga yatandikidde mu mawanga agatuliraanye. Ababadde babitambuza babadde batiisatiisa nga booleka nga bwe waliwo amawanga agatuliraanye gye bagamba nti ekirwadde gye kiri ng'era bazze n'eku mu ggalo. Kati nno minisitule y'ebyobulamu wano mu Uganda etangaazizza nti tewali kirwadde kya COVID kipya kyabaluseewo. Ekiwandiiko kiteereddwako omukono gwa Director w'ebyobujjanjabi mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Charles Olalo era kamiisona Dr. Kabanda n'abitutangaaza. Tewali resurgency yonna mu ggwanga lyonna era n'obutambi obumugattabantu obufuluma buva mu byayogerwa emyaka 3 emabega. Okusinziira ku minisitule tewali mbeera yonna ya kirwadde ekikambwe ekyabaluseewo era bali ku bwerinda okulaba nga bakitangira singa kibeera kizze. Uganda erina enteekateeka z'okulondoola kye tuyita surveillance ku ndwadde zonna eziyinza okuba nga zisobola okutuusaako bannayuganda obunkenke era tujja kuba nga tusobola okubategeeza singa wabaawo ekikyuseeko. Minisitule ekubiriza abantu okugenda mu malwaliro singa babeera bafunye ekifuba ne ssennyiga naye tebalina kweraliikirira era bongere okugoberera ebiragiro by'abasawo. Basigale nga bakozesa ennono ez'okwewala okusaasaanya obulwadde nga bakozesa
practices eza hygiene zetumanyi. Ebyo nga biri awo ebitongole by'obwannakyewa ebyenjawulo wansi w'omukago gwabwe ogwa Health Partners Coalition Uganda bavuddeyo ne balaga obutali bumativu ku ngeri minisitule y'ebyobulamu gyesuuliriddemu abasawo abatandikibwako ku byalo abamanyiddwa nga ba VHTs. Mu nsisinkano gye babaddemu n'ababaka ba paalamenti abatula akakiiko k'ebyobulamu babasabye okwongera okulwanirira ensimbi eziteekebwa mu byobulamu zongerweko. Tulina essuubi ly'amaanyi nnyo nti bagenda kuddayo mu paalamenti mu nnyumba eyo ennene ya paalamenti basobole okuba nga bawaayo ebirowoozo bino. Tugezezzaako era ba VHT batukoledde omulimu gw'amaanyi okulaba nti abakyala tebakyafiirwa, abaana baabwe abazaaliddwa nga tebaneetuuka ne conditions endala ezikwata bu bebi oba obuwere. Ssenkulu w'ebitongole okuli Access ne Kabubu Development Project basabye wateekebwewo ensimbi abasawo b'oku byalo basasulwe kubanga bakola omulimu munene. Era tusaba gavumenti etuddukirire abantu bano bateeke ku nkalala ebawe ku ssente oba ku musaala gwe basuubira buli mwezi awo basobole okuba nga bakola emirimu mu community nga tebawankawanka kudduka kwa abantu bano sibeba abantu nti bagenze mu masomero ne basoma naye beewaddeyo nga bo nti nakoma mu senior 4 nakoma mu senior 6 sirina mulimu naye nze neewaddeyo ngenda kukola omulimu gw'okuyamba ku bantu bange ab'oku kyalo. Omubaka w'ebwikwe mu paalamenti era ng'atula akakiiko ka paalamenti ak'ebyobulamu Dr. Mike Lulume Bayiga akkiriziganyiza ne bannakyewa ku nsonga z'abasawo b'oku byalo wabula n'agamba nti kino kirina okuteekebwa mu mbalirira ejja kubanga ey'omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 yakusomwa enkya ku Lwokuna nga 12 June. Bw'obanga otunuulidde bajeti egenda okusomebwa enkya ate ezo ssente zaggyibwamu executive bo bwe baatuula eri ate ne bazigyamu. Kati twebuuza ziba zaalagawa kubanga ne mu ministerial policy statements zaalimu era ne recommendation eya committee ey'ebyobulamu nezisaamu. Abamu ku basawo ba VHT batubuulidde ku bugubi n'okunyigirizibwa mwe bakolera. Nga ba VHTs batuyambe naffe tusobole okwekulaakulanya. Okukola bwa VHTs mulimu gwa nakyewa naye kiba kyagala batuteekemu kasindi kanjake. Twesanze nga tufuna obuzibu nga emirimu gye tukola mingi nnyo twekanga nga mingi nnyo. Mulimu guno si mutono basobola okutusponsoringa ne tubeera professionalized nga ba VHTs kubanga ebintu bino tubisobola bulijjo tubikola nga tutrainingiddwa. Kinajjukirwa nti minisitule y'ebyobulamu emyaka nga 20 emabega yateekawo abasawo b'oku byalo abasookerwako abamanyiddwa nga ba VHT okuyamba ku balwadde nga babawa obujjanjabi obusookerwako wabula nga tebasasulwa musaala. Nze Andrew Sebbira ne Irene Faith Nantongo wano mu Kampala. Songa za byabulamu kakati abagoba b'ebidduka bali mu bweraliikirivu olw'enkola ya tekinologiya giyite Automated Express Penalty Ticket EPS yagunjibwawo okukendeeza obubenje n'okukozesa obubi enguudo. Kakati bano bagamba nti ekigendererwa kiringa kyakubagoba ku mirimu era baagala gavumenti esooke eyimirize enteekateeka eno bannansi basooke bamale okugitegeera obulungi. Wakati mu kutambulira ku mutindo gwegumu n'amawanga gannaggwadda ageeyambisa enkola ya ziddigito okulondoola enkozesa y'enguudo, gavumenti ya Uganda ng'eyita mu nteekateeka y'okulungamya ebyentambula Intelligent Transport Management System ITMS yateeka tekinologiya naddala ku bitaala okulondoola enkozesa y'enguudo. Bwetyo yatongoza enkozesa ya tiketi z'oku nguudo ezakagwirawo egendererwa okukwasisa abagoba b'ebidduka amateeka. Mu nkola eno yatandika n'ebidduka ebirina nnamba empya eza digito. Omugoba kasita abaako etteeka lyasobeza wali kamera enkesi zikuba ebifaananyi mangu ago n'okufulumizawo lisiiti ng'eriko n'engasi gy'olina okusasula. Lisiiti eno etuuka butereevu ku ssimu ya nannyini mmotoka eyo. Wabula abagoba b'ebidduka beemulugunya nti enkola ebatwala sipiidi. Lisiiti eyo mesaji wejja kamera ng'oyise mu gundi mu kamera eyo sipiidi eyo gye bateekawo kuba ne batogituuseeko ekkuba. Mesaje eyo wejja kuba mukama wange yansindikiddeko mesaje emu ku simu yange kubaako erinnya lwa trafiki. Kamera esinza otusumbwa ennyo y'ey'entebe katabi. Obupande bugamba sipiidi 6 fune tusana tudda ku sipiidi 5 bodda ku sipiidi 5 bakuba ekipapula kya mitwalo 2
bw'omala ennaku 3 ne kibeera kya mitwalo 3. Hasani Katongolo wa motoka za Fly Express y'omu ku abo etteeka lino gwe lyasookeddeko. Kamera eyo teriko kukkaanya. Osooka nga ovuddawo n'abantu ogenda Ntebe nekkuba ng'oli mu kugenda oba okomawo nekwongera n'otikka wano buddayo nekwongera kitegeeza olunaku esooka okukuba lisiiti za mirundi 3. Katongolo akunnyonnyola ku ngeri gye yakubwamu lisiiti so nga yali tatuusizza yadde okuyisa sipiidi eyeessalira. Bw'oba ng'ova Entebbe ng'ojja e Kampala waliwo obupande bateeka ku kkubo obulaga sipiidi walina okukoba kuliko 6 naye 6 eyo ojja ng'oli mu 5 okuva ku bitaala e Katabi oyingire ebitaala Kitubulu amuke Kitubulu siti ogisangako n'okufuna message okuva wa Mukamawo. Katongole si yeyeka eyekokkola enkola eno ne Lugonvu Novanto nga naye avugira ku luguudo lwa Entebbe Express Highway naye talina bigambo biwoomu ku nkola eno. Kasookerera nkumba abasirikale SFC bakola communication yaabwe ne bagamba President wuno asimbule Nakasero. Kati mwenna abali awo nga ebitabo bibasibye babagambye mugende so tebakuba eri ku camera center kugamba muno baswitchinge off ebitabo byonna babijjeko. Bwe bato basabye bonna bakwatibwako okuteeka obupande obulaga sipiidi kwe balina okutambulira okwetoloola ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Kapande baali badde basooka kukyusa bupande ku kkubo oli najja n'amanya bwe ntuuka wano eno ninavuga sipiidi 4 gavumenti geeyagala. Bano era bali mu kutya olw'abakwatibwako okukendeeza ebbanga mwe balina okusasulira fayini okuva ku nnaku 28 okudda ku ssaawa 24 zokka. Tendekebwa tetunnafuna meeting yonna naye nga kyalibadde kirungi tusooka tusomesebwa. Tukitegeddeko nti enteekateeka eno tejja kutaliza n'abagoba ba boodabooda era bano bawadde endowooza zaabwe. Lwakuba ngenda nendaba bino ebidduka ebitaala ebigira nti bataddeyo bya digito tekyandibadde kibi bandivudde ne bagamba nti ekitaala ku ssente ng'owa booda aba akiyisizza ye ssente zigenda kubeera mmeka. Weewaawo abamu bagisiima naddala okukendeeza okuvugisa ekimama ku nguudo bangi bagamba tebannagitegeera bulungi. Ekyo kiba muggwa okusinziira ku ntegeerayo n'omanya nti kati kino kyenvuga tekisaanidde ne mu area mwene tekigwana n'omanya nti kati no okuvuga sipiidi bweti. Wano mu Kampala tetwetaaga vuga sipiidi 7. Bannayuganda mbu batandise okuyiyiza enkola eno amagezi anti namba za mmotoka batandise okuzijjangako nga bagenda okuvuga. Nze Ivan Njuko. Enkola eyo yo nkambwemu bw'ombuuza amagezi genkuwa ekidduka kiveeko vuga wakagaali oba oli awo ojja kuba okisalidde amagezi okuggyako nabapuleeti emmotoka ekyo kikusibya. Tuwummulamu nkomawo n'ekitundu ekyokubiri. Mami musanyufu nnyo anti olunaku lwaleero tuli luddawa tuli wano mu Kaleerwe. Mpulira bulungi kuba nawangudde school fees z'omwana za mwaka mulamba. Bannange Katonda wattu omanyi ttaamu ze bakusasulidde bagenda kusasulira 3rd term first term ne second term. Bannange kiyitirivu naawe osobola okuwangula onyiga ki star M6 5 star 8 goberera endagiriro. Obadde okimanyi nti enkola section yasooka yakolebwa wano mu Uganda nga kati yabuna obusonda bw'ensi yonna era kati obuyiiya bulinza okubeera ku ntikko okugeza banana fiber hair extension brushes zikuba engatto ezikolebwa mu mikira gy'ente calculators n'ebirala bingi. Mu mwezi guno gw'omukaaga amaaso gonna gali ku ggwe. The National Science Week 2025 ebbuse kuva nga 15 okutuuka nga 2 ogw'omukaaga 2025 ku Colonial Independence Grounds ng'era okuyingira kwa bwereere. Made in Uganda, innovation to market.
omwoleso gwa National Science Week gutuusibwako Science, Technology and Innovation Secretariat. Manya nze Sebagala Julius era Kyengera tunda spare ebintu bya ddala kunyiga star 278 ne bandeetera obuwezeza emyaka 18 ne ngamba yes ne bandeetera details nonda ku Powerball ya no solo 10 ka message gakajja kyoli kubamu kuba big winner ne ngamba kituufu oba nedda ngenda kuba ku namba zaabwe bangamba mpangudde nawulira wessanyu ne ngamba bannaaki omayaka message okujja ku simu kaliko milioni 28 ngamba ebyo bintu bya ddala ndi wano bulamu bwange bukyuse abali eyo nayo namba kuutira bonna abali eyo mwettanire Powerball. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Ministry ya Gender, Labour and Social Development ngeyita mu project ya GROW eyita okusaba okuweebwa ensimbi mu programu ya Gender Inclusive Workplace Infrastructure Grant. Ensimbi zino zigendererwa okunyweza ebitongole ebikulemberwa abakyala nga zakuwagira okuzimba, okuddaabiriza n'okussaamu ebikozesebwa mu bifo by'emirimu ebitasosola mu kikula ky'abantu. Ensimbi zino zijja kuwagira bino wammanga: okukulaakulanya ebifo, okuzimba, okuddaabiriza n'okugaziya ebifo ebikozesebwa abantu bonna nga birongoseddwa mu buyonjo, okulabirira abaana n'obukuumi, ebyuma ne tekinologiya, okufuna ebikozesebwa mu nkola ey'awamu, programu za ICT ne hardware, digital workspaces, okuteekawo ebifo eby'okukoleramu awamu, okutumbula abakyala okufuna emirimu ku intaneti, okulaakulanya obukugu, okutendekebwa mu nkola n'okuddaabiriza ebyuma, obuyambi mu by'ekikugu, okupangisa abakugu mu kulonda tekinologiya, okugitegeka n'okugiddaabiriza, okuteeka ensimbi mu nkola ez'okwekkaanya ebikosa n'enteekateeka ez'okendeeza okukosebwa okw'obutonde bw'ensi n'engoberera y'embeera z'abantu, engineering and design, okwebuuza ku bantu ku dizayini y'ebizimbe n'okubalirira ku ssente, empeereza y'ekikugu, obuyambi obw'enjawulo obw'ekikugu mu kuteeka mu nkola pulojekiti, obutale bw'omu kitundu obukozesa abakyala abangi, ebitongole ebirina ebisaanyizo okusaba ssente zino mwe muli ebibiina by'abakyala eby'obusuubuzi, ebibiina by'obwegassi ebirina ebitundu ebitakka wansi wa 5 ku buli 100 ng'abakyala abasuubuzi, ebibiina ebisinziira ku bitundu eby'enjawulo, ebibiina ebitali bya gavumenti, ebibiina ebisinziira ku nzikiriza, minisitule za gavumenti n'ebitongole, naddala gavumenti z'ebitundu, ebifo ebikuza bizinensi n'ebitongole by'embeera z'abantu ebiwagira abakyala abangi mu nkola y'omuwendo. Okusaba kw'ensimbi zino kulina okuweebwayo ku mpapula obutasukka nga Maachi 18, 2025 ku ssaawa 5 ez'okumakya eri Ministry ya Gender, Labour and Social Development. Genda ku website yaffe grow.go.ug/tenders oba www.mglsd.go.ug/procurement okumanya ebisingawo. Tukubire ku ssimu kasaalaba 256 414 347 854. You daughters on your wallet. Again! What's this drama? Drama? Colleagues, elections for special interest groups are calling. SIGs, elections, youth, PWDs, elderly. It's time to vote for our leaders, June through August. From village to parish to district to nationals, youth, PWDs, elderly. It's time, go vote your leaders. No! Elections are supposed to be peaceful. Easy vote, okay? Abavubuka, abakadde, n'abantu abalina obulemu. Kino kye kiseera okulonda abakulembeze baffe. Tugende twetabe mu kulonda okuva mu mwezi gw'omukaaga okutuuka mu mwezi gw'omunaana omwaka guno. Akalulu kange ly'eddoboozi lyange. Akalulu ko ly'eddoboozi lyo. Obubaka buno bukutuusibwako akakiiko k'ebyokulonda.
Hello, Kampala, Uganda. In response to the national call of strengthening the traffic security, Good Products Group HGO brand has officially launched the Rider Selection Campaign. Registration is now open. Visit www.riders.hgo.com. Complete your registration now for a chance to win exciting prizes including motorcycles, exclusive HGO gift boxes, and official rider vests, all while promoting safe riding awareness. This is how to participate. Pay the registration fee, invite 3 friends to form a team of 4, and your registration fee will instantly be refunded. Begin your journey of honor today. Don't miss this opportunity. Join the challenge, promote road safety, and become a pioneer rider. For details, visit the official Good Products website at www.hgo.com or call toll free 0800-335-555 or visit our offices at Kingdom Kampala 3rd floor to register now and win prizes worth millions. Abazadde namwena abalabirira abaana mujjukire okugemesa abaana bammwe emirundi 9 okuva lwazaaliddwa okutuusa nga bawezezza emyezi 18 okubaziyiza okwatibwa endwadde z'osobola okwewala ng'obagemesezza omuli measles, rubella, polio, pneumonia, hepatitis B, TB oba akafuba, tetanus, meningitis, yellow fever, diarrhea oba embiro, whooping cough, diphtheria ne malaria. Eddagala lyonna erikosebwa okugema lyesigika, likola era nga lya bwereere. Obubaka buno bukutuusibwako Ministry y'ebyobulamu awamu n'obuyambi okuva mu UNICEF ne mikwano gyabwe. In the neighborhood, near stagnant water and mosquito breeding sites, malaria lurks, always waiting to strike. But fear not, for here comes Mr. Vaxa, the ultimate protector against malaria. For years, malaria has been one of the biggest threats to children under 5, making them weak and even putting their lives at risk. But now, the government is introducing a new solution, the malaria vaccine. The malaria vaccine is now in the routine immunization schedule. The malaria vaccine is administered in 4 doses. At 6 months, 7 months, 8 months, and 18 months. This vaccine will provide extra protection against severe malaria. And don't forget, routine immunization protects children from many deadly diseases. Every vaccine matters. Visit the nearest health facility for routine immunization services today. Mr. Vaxa, the malaria vaccine is free, safe, and ready to protect our children. Will you join the fight and complete all 4 doses? For more information, call the Ministry of Health on 0800 100 066. This message is brought to you by the Ministry of Health. Webale nnyo kubanga okyatambula naffe tukomewo n'ekitundu ekyokubiri. Poliisi y'e Luweero etandise okunoonyereza ku bazzukulu ne nannyini ettaka abeekobaanye ne batunda ettundutundu ku kibanja okutudde na mukadde Stefania Mbekeka w'emyaka egiswa mu 8. Namukadde ono tumusanze mu kweyaliikirira anti akadde konna yandifukke momboze ku kibanja kya bba kye yamulekera nga tannafa. Bakuwa kulimirawo oleta greda mu ttaka eritali liryo kati amaze okulaba tusimbyewo ebitoke greda we yayise kati basaaye biri beekwasa bwe baba bagamba nti mukasa yabisaaye baleete embwa ewunyiriza olusu kye twagala bukakafu bwokka. Ku kyalo Bwaziba mu disitulikiti y'e Luweero gye tusiŋŋaanye Namukadde Stefania Mbekeka w'emyaka egisoba mu 8 ng'agakaba lw'abazzukulu be babiri okwekubaana ne nannyini ttaka ne batunda ettundutundu ku kibanja bba Paulo Mpagi kati omugenzi lye yamulekera. Jjajjaffe yafa mu 3 mu myaka gya 3 okufaako. Omwami oyo Kalanzi Fred ne taata waffe John Batista Masembo w'Ebweya be batunze ettaka lyaffe lino.
ettaka eryogerwako liwoza yiikaana wabula nga wetwogera namukadde asigazaawo katundu era okutya we kuli namukadde n'ennyumba mwasula akadde konna eyolekera okusendebwa. Namukadde attotodde butya bwe baafuna ettaka ye ne bba Pawulo Mpagi mu myaka gya 1940. Kyokka buli bwe babagambako beeyongera kukola kirala, buli babagambako beeyongera kukola kirala. Kanze baŋŋamba musiri muzaale wa wansi lwaki mbeeyingizaamu. Abaana abamama omulala batweyawulako mu kukaanya nabo ebbanga litwakkaanya nabo naye manyi nti basimba kalitunsi ono nange nali bumu nabo nimba baba bagenda kusala ku kibanja nga mwagala kulima kalitunsi okukisalako ate bakitwale musimbe kalitunsi okisegedde musimbe kalitunsi balina okusala ku kibanja naye tumanyi tageti yaabwe yakola ki tumanyi tageti yaabwe yakusimba kalitunsi nakwekubaana kusala kutunda ku kibanja kino. Tugenza okumaliriza batema kalitunsi yasooka ntuga tewali buzibu. Bagenza okumaliriza nga bakwataganye ne jjajja Foyo Kalanzi yabataddemu embeera y'okusala ku kibanja. Ono ng'ayambibwako abamu ku bazzukulu abaana b'omugenzi be yaleka beekubidde enduulu eri poliisi y'e Luweero okulaba ng'abali mu kkuba ne bagombwamu obwala olwo bavunaanibwe ng'amateeka bwe galagirwa. Nze mwana waabwe omuggalanda oyo ye mukulu wange oyo abalala bannyinaffe bonna baakola ki baafa tusigala abaana abo babiri. Kakati we baatuzaalira mwaka gwa 5. Bwe twamanya ensonga zino twagenda ku poliisi y'e Luweero ku Lwokutaano ne batuyita e Luweero nabo ne babayita. Waliwo omwami omulala bamuyita Lule agamba nti ye yagula awantu wano. Baabayita twasiba ku poliisi e Luweero batuyita essaawa 4 poliisi yatuta essaawa 11:30 ne tulagira tuddeyo tusimbe emmere wonna greda we yalimye. Ssentebe w'ekyalo kino Kakooza Joseph agamba aludde ng'awulira olugambo ku ttaka lino newankubadde ng'abadde ensonga tezinnatwalibwa waggulu wabula kkanya ne namukadde okulaba ng'afuna obwenkanya mu nsonga zino. Embeera enewaliriza abakulu mu kika ky'enserena kuyingira mu nsonga zino era bavumiridde abazzukulu okutunda emmaali y'abajjajjaabwe wabula balina essuubi nti poliisi k'ebiyingiddemu byonna byakuggwa. Kale njagala okwebaza okubanga tambudde ffenna UBC Leero bwetu bwetambudde amawulire gabadde mangi ddala naye ensonga za tiketi ez'abagwa b'ebidduka zikyali mpanvu naye emboozi ezo tujagera maaso n'okubanga tuzikuŋŋanya kkiriza nkusiibule. Elizabeth Nakakoni yabaddewo ku bubonero, nze Jethro Kasaigi. Sula bulungi. UBC, inspiring Uganda. Waste management poses a critical challenge for urban centers worldwide, and Uganda is no exception. In Uganda, waste management is primarily a decentralized function with the local governments responsible for collection, transportation and disposal. Mukono district, like many other urban centers, faces significant challenges in managing solid waste and fecal sludge. Rapid urbanization, coupled with limited infrastructure, has worsened the situation, leading to environmental degradation and public health concerns. To avoid a repeat of what happened at Kitezi dumping site in Wakiso district, Mukono has implemented several strategies and bylaws aimed at improving sanitation, waste collection and disposal. When it comes to waste management, which is a core for most urban areas, Mukono is also a municipality that does waste management. We are privileged to have partnered with the Ministry of Water and Environment and Triple GI, that is Global Green Growth Institute, to develop a waste management strategy. And that waste management strategy for solid waste, we have one that is for 10 years, from 2023 to 2033. Then we also have a fecal sludge management strategy, also for the same period, 2023-2033. These were documents approved, strategies approved by our council, and then we started running them. Then in the same vein,
we also have bylaws, both for solid waste and fecal sludge management. These bylaws, we submitted them to the Office of Solicitor General, awaiting approval, and then we can roll down. But among the key things that should be noted, one of them is when we developed our solid waste management strategy, we picked out our low-hanging fruits. Mukono, a long time since 2009, has been one of the municipalities with a place that does waste management. And this site is a CDM site, is a clean development mechanism site that was developed through a partnership between NEMA, the World Bank, and Mukono Municipal Council. So in the whole of Greater Kampala, Mukono has been running it since 2009 to date. So we have a site that is doing composting and managing the residues, we call them rejects, out of the composting process. Through partnerships with both the government and the private sector, a lot has been achieved to improve waste management in the Mukono municipality. Now in that, through our partnership with DGI, we managed to secure designs for our material recovery, because we believe the waste that comes in has quite a number of materials that can be recycled and recovered. So we have a design of an MRF, and we have the composting process also going ahead as part of our strategy. Now also through a number of partnerships, we also had a partnership between GIZ that gave us some equipment. The equipments we got are the shredders, the balers, and the washers. So we feel this can also go a long way in adding value to the waste. As we collect it, plastic and buveras, we can add value, bale them, shred them, and then be able to take them through the recycling industry. So in the space of waste management, that is the direction we have taken. But for you to be successful in waste management, you need to create awareness. Also as Mukono, we have embarked on a campaign. The other day we were recruiting sanitation scouts, people that will go out in villages identifying hotspots, because after the Kitezi challenge, you remember Mukono was the one receiving all the waste from the Greater Kampala area since August to January, February, around that time. So when we received, we were just doing barring, because the rate at which waste was coming was too much. Now in the same space, we feel we cannot continue doing barring. We have to add value, resume our compost operations, then also operationalize our material recovery facility. We have gotten a machine, also through a partnership between Ministry of Energy and UNDP. So we secured the CompTech machine that will facilitate compost processing. We feel if that machine is fully operational, the solution is of labor-intensive sieving and managing compost production will be provided. Now that is for solid waste. We are embarking on sensitizing our people on how to deal with such, that when you have farmers around you, don't carry the pills that can be used by the farmer then to the streets and to that in the streets. Then secondly, we need to tell our people and sensitize them that waste is actually money. It's not garbage as people say. Wouldn't somebody sort out? We are trying to teach them to sort at source. You get the plastics, put them aside. Get the metals, put them aside. All that I'm talking about is money. So why would somebody not think that this is required to sort out the plastics and put them aside, such that those people who do recycling come and buy them from you? Why would you carry them and throw them on the streets? So we are trying to teach our people
We have a bylaw. The bylaw is already in place. What we are waiting for only the space, and we establish what we call a municipal court. Because if we have a municipal court, then we have sensitized our people to sort at source. We have sensitized our people to come back to morals, don't throw the pills away, while some other people can use them. So we think in the near future, in about 2 to 3 years, we shall have done away with garbage on the streets, and we shall be reporting that Mukono is actually doing well in waste management. Now we have come up with these street vendors. We have organized them to come up with their leadership and collect some small amount from them, to collect the garbage from them and take it to Katikolo. And then we also have the private garbage collectors, several companies. We have Beans, we have Mwema, and so many others, Tukolewamu and others. So these ones, their role is, we have actually partitioned where they work from. And it eases us to monitor them, who does what, who does well, and who is still weak. So we are deploying them in parishes, and we monitor a particular company where we have deployed you from to. Katikolo dumping site, which spans 9 acres, is the designated area for all garbage collected within the municipality. The site is very restricted to only garbage from Mukono. This is Katikolo waste management site. This site is 7.9 acres of land. What we have on site, those windrow sheds that you've seen, plus the office, and then this landfill space. Ordinarily, where we are is space that is supposed to receive rejects. After picking out the organic material, which is compostable, the remaining balance is supposed to be landfilled. After receiving waste, we only pick out the organic material which is compostable. The remaining bit is supposed to be landfilled. But since we are thinking of material recovery, we believe we allow people to pick out what can be recycled. They can pick out the buveras, they can pick out the PET plastic, they can pick out the HDP blow, and then the metal material, and take that metal for recycling. If it is buvera and paper, they also take it for recycling. If it is the bottles, what we are used to, the PET, it is also taken for recycling. Now, then that balance is what is landfilled. Ideally, we also allow these people, every time the machine works, I think you can see some plastic which has been scavenged or mined out of the material which is destined for landfilling. Now that material is supposed to be washed. That's why I said before that as Mukono, we secured a washer, which eases work of what these people are going to do, to add value. Then after washing it and drying, because we also have a dryer, then we shall bale it, compact it, so that it is in a level that is acceptable by the recyclers. Now, the compost manure, we are supposed to take it to the market for people to buy. As Mukono, we are enjoying some good market. We are taking from Operation Wealth Creation before. And we have also people who are interested, and they are requesting us to resume. Once we resume operation using our Comtech machine there and connection of 3-phase, we have secured a contractor to connect the site to 3-phase. Once 3-phase is installed here, we believe